он все время его улучшал. So General Choi always tries to develop it, to make it better than the King of Он Taekwondo. закрывал дырки, и в оконцовке у нас техника такая, какая она сейчас есть. Сам So выиграет. he will try to get rid of those dots where the air could go through to make it absolutely perfect in order to make it the balloon bigger. Сейчас генерала нет, к сожалению, все, его нет. Очень плохо меня сейчас сказал. Подожди. Давай, дырки это что? Да. Плохие стойки? Нет, плохая стойка, нет, плохая стойка, непонимание. So if you don't have the right stances, if you don't have understanding of something, that means the balloon is not perfect and you cannot try to make it bigger. Неправильное положение стопы по моменту удара. So not the right position in the moment when you do striking motion, Да. Неправильная стойка, not the right stances. какая должна быть, допустим, идеально. Это все мелкие дырки. That's all details and problems in our balloon we have to fix. Только устранить все эти дырки можно было накачать. Yeah. Да? Вот. Поэтому поэтому мы сейчас как бы перейдем к этому моменту в отношении стойки, что стойка это основа, это фундамент. So now we're going to move to explanation of stances. So stances is a fundamental thing that one technique. Все удары, ударные действия в боевых искусствах, маршал, да? So all striking motions in martial arts. Руками выполняется со стойкой. So when we do striking motions and using our hands, Со стойкой. we И вы можете заметить, have specific stances. вы можете заметить, что стойки в карате, да, в ушу, в тэквондо, они похожи. So you can actually notice that in all martial arts, stances are very similar. So if you can compare some stances, taekwondo stances with karate, wushu, you can notice that they are very similar. Они сильно друг друга не отличаются. They are not very different from each other. Мы все кидаем камень одинаково. So when people try to throw the stone, we all have the same movement for that. We all have the same motions in order to throw the stone. И чем сильнее будет человек кидать камни, тем эта техника у них будет похожа, очень сильно похожа. The farther people will try to throw this stone, if there are several people. If they are good at this, you will notice that this technique of throwing will be very similar between them. Поэтому стойка, That's why stances. это все-таки какая-то поза. So, what is the stance? Stance is a special pose. Почему? Потому что если мы бьем ногой, So, for example, if you're gonna do the kick, это что? so what is this? Это что? Это все-таки поза, да? Это не So the стойка. final moment when you do the kick, that's not a stance. This is a pose. Поэтому мы говорим, что это стойка, но нужно предполагать, что если говорить правильно, то это все-таки какая-то поза, правильная поза. При котором, что такое поза? При котором человек может максимально сильно ударить. So what is a pose? A pose is a special condition when the person can do the most powerful motion. Это стойка туда. А что значит максимально сильно ударить? Это значит максимально сильно напрячь тело. So what is the ability of doing most powerful motion? It's its ability to make our body maximally tense. Максимально напрягая тело, So when our body is tense, можем увеличить
ударную массу, we always can increase our body именно mass. энергию мышц передать в удар. And using the energy of our muscles, we can move to the energy of power. И чем сильнее напряжение, тем больше сил можно передать. So the bigger tense, the bigger energy we can move. Если неправильно Tension, the да, bigger tension we именно have. поэтому мы когда бьем удары, That's why when we kick, удар вперед рукой, допустим, в чем впереди, or for example when we punch, что у всех противников, у карате, у тэквондо, они в принципе одинаковые. in karate and taekwondo we have similar poses. Но отличие заключается в том, что какие мы цели преследуем, или мы хотим ударить быстро, So why we have different poses? They are similar but different. The difference we can explain that we have different idea at the end what we have, what we want to get. The result is different. If we want to have very sharp motions, или сильно, мощно. or we want to have very powerful motions, Или вот так, или вот так, два момента. it can be fast or powerful. Значит, удары можно бить или быстро, или сильно. Третьего не дано. So there are just two types of striking motion, sharp and powerful. Поэтому в технике тэквондо мы пытаемся удар сделать мощным. But in Taekwondo ITF technique, we always have this idea to do our striking motion powerful. Техника карате быстро. In karate, it's fast and sharp. И есть плюсы техники в карате, And there are some plus good stuff in karate technique, и есть там минусы. and they have some disadvantages. И то же самое в тэквондо. Есть And плюсы, есть also we минусы. can say similar way about Taekwondo. We have some good and bad stuff about this. Есть машины, которые работают на бензине и работают на дизеле, на солярке. Есть карбюраторные и дизельные. So we Машины. have two types of cars, right? We use. There are cars we use gasoline and diesel, right? So two types of cars. Поэтому, если нужно машину мощную, So if we want to have very powerful car, то он работает на дизеле. we get the car which works with diesel. Если машина была быстро, он работает на бензине. But if we want to have a very fast car, we need car which works with gas. Поэтому есть машины такие, есть машины такие. That's why we have two types of cars. Поэтому есть карате и есть тэквондо. That's why we have karate and we have taekwondo. У нас разный принцип понимания удара. We have totally different understanding of principle of understanding of striking motions. Те люди, которые пропагандируют традиционный карате тэквондо, которые без самвэя. So people who does traditional taekwondo and they don't have sunway, Они говорят, что самвэй никакой роли не играет, and their statement that sunway doesn't actually work and it doesn't have any sense to work sunway. тогда мы должны делать технику свою, так как делает карате. But if they say this, that means that they have to accept taekwondo technique of karate. This is what means this in karate. There is no sunway and they have another idea of sharp motion. Но люди, которые занимаются тэквондо, видят, да, что у них нет этой техники. Они не могут делать, как они делают. But we actually can see that traditional taekwondo, they don't have this high technique as karate people do. Я карате, у нас есть хороший тренер. И мы данный трик исполним именно как карате делает. На хорошем уровне. В ближайшее время это сделаем. Чтобы показать, что если вы делаете основные, как вы говорите, что неправильно, то должны делать именно вот так, как вы показываете. So my dad has an experiment. There is a guy who is taekwondo person, but now he is learning karate. He's studying karate, and my dad wants to do
forming of some patterns without sun ray. And he wants to show how traditional taekwondo has to have, what kind of technique they have to have if they don't have sun ray. То, что делаете вы, как вы делаете, я эту технику не понимаю. Там нет идеи, там нет идеи. Ну, традиционный карате, традиционный тэквондо, который без самбо. So, traditional taekwondo, they don't have sun ray. And my dad cannot understand this idea. Как-то так. Все, теперь переходим. Вам все понятно, нет? So, Все. so is everything is clear so far? Нет. Однако со мной нет. Начнем со стойки. Значит, стойка – это та поза, при которой мы ждем самонапрягаться. So, stances is a special pose where our body can be maximally tense. Это тоже мой ученик. So this is another student. Чтобы вам было понятно, что я хочу сказать. So, in order to explain stances, we're gonna show you. А можете еще рассказать? Где нет описания еще? So, can you see this? Видно, да? А что надо сказать? Правильно. So, can you see the difference between the height of their head level? And when they stand up, can you see the difference of their height? Видите, разница вот какая. Теперь взять наши плечи, наши плечи. And also, if we're gonna measure У нас плечи, они одинаковые. the width of their shoulders, you will see that they have almost same width. Тэквондо ITF, In Taekwondo ITF, ходит привязанный к плечам. the size of our stance is relevant to our shoulder width, right? Соответственно, с чем? У корейцев, как корейцев, да, как So, Asian people, вы заметите, насколько мои ноги короче, чем у you know ученика. that my dad's legs, Если кроссовки мои. my dad's legs much shorter than his students' legs, right? And he will have short legs. И азиатский тип конституции тела, он такой. So the proportions of Asian body Широкие плечи, is that they have wide shoulders маленькие ноги, and short legs. короткие ноги. Поэтому, в принципе, почему техника тэквондо, именно корейские видят, что там именно ноги, потому что у корейцев короткие ноги. So that's actually explanation why Taekwondo is popular in Korea and its motherland of Taekwondo is because Asian people have short legs. They Короткие ноги, может быть, корейцу легко этими короткими ногами развить. and it's easier for them to develop the leg work and control legs. Потому что они легкие, ноги легкие, они короткие, легкие. Because they are short, it means that they are not active. Поэтому как бы и тэквондо, оно дошло до совершенно техники бога. That's why Korean people develop this work using legs so high. Поэтому восточное единоборство, оно предполагает работу ног, поэтому оно на Востоке и появилось. That's why it came from Asia, those martial arts. Ванный бокс, So in England, people do boxing, да, а в Востоке это значит ноги и боевые, то, что мы будем называть боевые искусства. and martial arts originally came from Asia. Я сказал, что плечи, привязка плеч к стойкам для корейца это нормально. So То, when что we are то, что есть talking about extensions and when we think that our shoulders is relevant to the size of our senses,
it's okay for Asian person. Но если этому будет руководствоваться как энциклопедией, But if we're деньги очень нет. but if everything what says in general joint encyclopedia about tenses, and we're gonna apply this formula to European type of people, such as my dad's student who is very tall, то мы часто видим на соревнованиях, когда мы судим такие истории. that it won't work as well as with my dad, because sometimes you can see at the championship that there are people, they have very short sentences. И вы, в принципе, не можете ему сказать, что он делает неправильно. And it's actually, they do correct, because everything what they do, they took from encyclopedia, and they just adjust that formula to their sentences. Yeah. So technically, if they do short sentences, it's correct. Мы понимаем, что с такой стойкой сильно ударить невозможно. But we understand that using very short sentences, it's really hard to do efficient, good, powerful strike motion. Поэтому для Евгения тренировка. So that's why for the person we have to adapt this to his height. Этот случай как бы описал. И на примере показал, как он будет выглядеть, если он ставит эту стойку. So in my dad's book, he explained the situation. Потому что у нас плечи одинаковые плечи, то его стойка будет намного короче. Okay. So there is explanation of Asian person with very tall person will try to apply that formula from the encyclopedia to his size. They will have that kind of stance, short. Когда Генерал делал книгу, писал про тэквондо, So when General Ford was writing a book about taekwondo, и все эти стойки как бы были для крейси. so all these sizes were described here for Asian people. Но тэквондо вышло до предела Кореи, But then taekwondo spread out and moved to other countries. я считаю, что вот эти стойки, они не работают. That's why that formula doesn't work for everyone. Тэквондо ВТФ, тэквондо ВТФ, Taekwondo WTF, стойки привязаны к стопам. the size of the stances relevant to the size of the foot. Это Женина нога. So this is the. Это моя нога. So this is like Jane, my dad's size. Difference. А что в WTF? Они, у них стоп, ширина, Что? что? Вот это я считаю, что это правильно. Да. So in WTF, they have this system that they view their stances based on the size of their foot, right? So my dad thinks that it's more correct. If they're gonna use that formula, they can find the right size of their stances. Я когда приглашал, вы знаете, кто такой Кинг Бохман? So do you know King Bokman, the Grandmaster King Bokman? Он помогал генералу делать 16 тысяч. So this is the pioneer of Taekwondo, and he was helping developing Taekwondo. And he took part in creating patterns. What's called General Boy to develop patterns. Он приезжал ко мне в гости, я проводил семинар, He was visiting Russia and he had seminar, and that was invited дал лицензию моей книги. to also read my dad's book, and he even wrote some comments about this. У него он написал 16 книг. So he actually has about 16 books. Поэтому мне было интересно читать мнение о моей книге. That's why my dad was interested in his opinion about my dad's book. И он сказал, что когда тэквондо только они разрабатывали,
he was saying that when they were developing Taekwondo technique together with people, стойки были привязаны к стопам. they had this system that they were building the stances based on the size of the foot. Когда это поменялось, я говорю, не знаю, потому что он уже отменял мировую пошел. So later on, Kim Bok-man went differently and worked with Taekwondo IITF, and he said that he doesn't know when General Choi changed. Вот мы знаем, что есть канонсоги, две стойки. Есть канонсоги и начосоги. So there are two types of walking stance in Taekwondo. It's traditional size walking stance we call Kunensogi, and another one, Nachosogi, which a little bit longer. Ким Бок-ман сказал, что было три стойки. And Kim Bok-man saying that in the past, when they were developing Taekwondo, there were three types of walking stance. Это канонсоги. So it was Как шаг, вот сейчас садится. so one was this size, looked like this. So it's similar to just regular step. Это как бы, он говорил, что если мы стопы еще добавим, то получился чин канонсоги, удлиненный канонсоги. So from this regular step size of stances, if you add one more size of your foot, you will get this a little bit longer size. Чин по-корейски, чин это длинный канонсоги. So you're gonna have this chin kanonsogi, which size of our nowadays regular walking И stance. третья стойка начосоги. And another one, nachosogi, I think so. Then you put two foot more from this regular step to you will have this long walking stance. Значит, в современном тэквондо нет канонсоги. Канонсоги стал чин канонсоги, стал канонсоги. So nowadays we don't have just kunensogi. So that chin kunensogi became just kunensogi. So we don't have that short walking stance anymore. И в нынчасоги был нынчасоги. So same system when we're talking about L stance, ninchosogi. Нынчасоги. Чин нынчасоги. So we had just ninchosogi, then it was chin kunensogi and kodasogi, three types of L stance. Я к чему хочу сказать, что стойки были привязаны к стопам. So what my dad's point is that in the past in Taekwondo, General Choi also used that system to use size of the foot in order to build the size of the stances. Понятно, да? Is this clear? Поэтому, когда вы у себя тренируете, вы обучаете своих студентов, вы должны это иметь в виду, что плечи у нас разные. So when you teach your kids, you have to keep in mind that our body is different, that the size of our shoulders are different. Что именно стопа отражает вот разницу в нашем росте, длина ног отражает именно стопа. And only the size of the foot, you can actually, the size of the foot can reflect the size of your stances, the right stances. Понятно, да, это все? Понятно, да? Значит, нужно понять, да, что генерал Чурбанхи много вещей показывает на семинаре. Почему стойка должна быть, вот сейчас в ВТФ, и как бы она почти по одной прямой. Стойка. И стойка. Как он формировал стойку канонсоги? So what is walking stance formation? How was it developed? Why General Choi made it? What is the width of walking stance? Ну, значит, я сейчас как бы вам пример приведу, почему такая у нас стойка формировалась именно ширина плеч. So the explanation why we use
the width of the shoulders when we talk about walking stance. Мы говорим, что стойка на ранней соке это все ширина плеч. So when we have this ready stance, Кроме высокий. ты показываешь, а потом я перевожу. Ты можешь говорить и останавливать? Пап, еще раз начни. Вот ширина плеч. So, пап, скажи. Стойка кроме соки. So, остановись, это ты начал На ранней соке. So, we have this ready stance, and this is actually the size of our shoulder. Мы говорим, что стойка на кроме соки это вот такая стойка. Это тоже ширина плеч. So, when we are talking about walking stance, we also say that we have the same width, the shoulder width. So this is not very comfortable position. So if we're gonna push the person, to the side, like this. Значит, мы запоминаем эту ширину, да? So you сказал, Хорошо. Вы сейчас выйдете из равновесия по положению, неудобно. Вы занимаете позицию. So we will try to push the person, and this person will find another position. Automatically, he will try to find another position. So that marked the place that he landed his foot. Значит, получается так. So when we have Чем шире, тем выше. when we feel that if it's wider, it's more comfortable. Чем еще шире. Значит, должно быть еще выше. So that if you make it wider, it's gonna be more comfortable. But if we're gonna push the person from another side, he automatically will land his foot to the same point, to the same place. Вы заметили, что нога все время где-то вот в этом месте в статичном положении. So if you push from one side or another one, the foot will find somewhere at that spot. Значит, получается узко-плохо, So that means that when we have it very narrow, it's not comfortable. шире хорошо, When we have a little bit wider, it's good. слишком шире тоже плохо. But when it's too wide, it's not comfortable again. Это где-то 16. And that comfortable position is usually the width of your shoulder. Длина, какая должна быть длина стойки? So now we're going to talk about how long our walking stance. Длина стойки должна быть такой, чтобы можно было удобно уйти. So what is the comfortable position of walking stance? Это раз. It has to be that long that it's going to be comfortable for us to move from one position to another. Это один. This is number one. Второе. Сколько должен такой, чтобы я мог, So number two, what is important? чтобы я мог сделать сильный удар. We have to have such long walking stance which allowed us to do very powerful motion. Что-то короткое, силой его разогнать тело. If we have very short walking stance, very short, we don't have another pace to move our body, to speed up our body, to accelerate the motion. For example, Раз, два, четыре. Раз, два,
So if work, we cannot be very powerful. От длины зависит удар. So the longer we have, the long stances, how long we can make it, it depends how powerful. Это горизонтальное направление. So this is horizontal direction. А здесь еще вертикально. Если будет короткое, да, то мы падаем. So the thing is when we do very short stances, we just move horizontally. But if we can make it longer, we not just move into horizontal direction. We're going horizontally and up, down. We're going down as well. Значит, должна быть такая стойка, при которой мы могли максимально сделать сильный удар и могли маневрировать. Да? So it's very important to have two conditions in the right stance to be able to do very powerful motions and also to be able to move from this condition to change to another one. Я говорил, что очень важно стабильность сустава. And for that, it's very important to have this good joint mobility. Если мы делаем удар по факту, да, так вот, да, когда будет бить удар, в последний момент тело будет искать положение, в то положение, какое было должно быть профессионально здесь. So if we put, if we land our back foot in the wrong position, when we try to make powerful motion, the foot automatically will try to turn to the right position. Если будет плохая растяжка, то у нас так как будет. But if we don't have good joint mobility, eventually what will happen, we will see that the heel will go up. We will rise our heel. Это мы часто видим на соревнованиях, когда делают тюль. Often you can see that at the championship, some people do walking stance and they lift their heels. They lift it up. And you have to understand that that moment when the person lifts their heel up, they don't have powerful motion. It's impossible. Но положение тела, The position of our напряжение, body, напряжение тела, только возможно, когда вот так все. Если вот так вот, и вот так, то вы как бы можете сами проверить. Вот, если вот так вот, вы пытаетесь напрягать тело, и стопа if неправильно. we have this long angle and we will try to tense our body, Пытаетесь напрячь тело, yes. мы сильно не напряжем. But it's impossible to tense it as much as we can. Вот так вот, когда таз проверить.